با سلام. اخبار ارز دیجیتال در تاریخ 1/1/1404 شروع می‌کنیم. خبر اول در مورد ارز دیجیتال ترون که به طور رسمی اعلام کرد به بلاکچین سولانا می‌پیوندد و در بلاکچین سولانا دیگه فعال است. خبر بعدی، قیمت ریپل با رشد 14% به بالای $2.5 رسید. نهنگ‌هایی که بیش از 1,000,000 XRP دارند طی 2 ماه گذشته 46.4 میلیارد واحد ریپل انباشته کردند و قیمت ریپل به زودی تغییرات خوبی می‌کند. خبر بعدی در مورد تون. تون اعلام کرد از گروهی از سرمایه‌گذاران بیش از 400,000 تون خریداری کردند و سرمایه‌گذاری بر روی تون کردند. خبر بعدی در مورد مدیرعامل XRP که مدیرعامل XRP صحبت کرده است که ممکن است XRP، یعنی پیش بینی می‌کند XRP جزء ذخایر کریپتوی آمریکا باشد یا بخشی از آن باشد. در جلوتر صحبت‌های مدیرعامل کریپتو XRP رو میشنویم. An ETF, for example, where does that confidence come from and what kind of timeline do you see it happening on? So I have immense confidence on the ETF. I think there's 11 different filings pending with the SEC to launch ETFs from everybody from Bitwise to Franklin Templeton and a whole bunch of people in between. I think those will be live in the second half of this year. We have seen even outside the United States, you have live ETPs and at a time. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که آمریکا قدرتمندترین کشور در بیت کوین است و حمایت خود را از کریپتو و بیت کوین اعلام کرد. A very big hello to everyone at the Blockworks Digital Assets Summit. It's an honor to speak with you about how the United States is going to dominate crypto and the next generation of financial technologies. And it's not going to be easy, but we're way ahead. Just 2 weeks ago, we hosted the first ever White House Digital Asset Summit, bringing together many of the world's top leaders in crypto for a conversation led by our White House AI and crypto czar, David Sachs, who's a fantastic and very brilliant guy. That same week, I signed an order creating the brand new strategic Bitcoin reserve and a U.S. digital asset stockpile, which will allow the federal government to maximize the value of its holdings instead of foolishly selling them for a fraction of their long-term value, which is exactly what Biden did. He got a fraction of their value. We're ending the last administration's regulatory war on crypto and Bitcoin, and that includes stopping the lawless Operation Choke Point 2.0. Operation Choke Point went beyond regulation, and I mean far beyond. It was a form of lawfare through government weaponization. Frankly, it was a disgrace. But as of January 20th, 2025, all of that is over. I've also called on Congress to pass landmark legislation creating simple, common sense rules for stablecoins and market structure. With the right legal framework, institutions large and small will be liberated to invest, innovate, and take part in one of the most exciting technological revolutions in modern history. It's so big, it's, I think, as big as you can get. Pioneers like you will be able to improve our banking and payment system and promote greater privacy, safety, security, and wealth for American consumers and businesses alike. You will unleash an explosion of economic growth, and with the dollar-backed stablecoins, you'll help expand the dominance of the U.S. dollar, and many, many years to come, it'll be at the top, and that's where we want to keep it. We only want to keep it at the top, always. I can already see that the energy and passion of the crypto community is the kind of spirit that built our country, and it is exciting to watch as you invent the future of finance. And right here, it's going to be right here in the USA, the good old USA. Together, we will make America the undisputed Bitcoin superpower and the crypto capital of the world. Thank you. Good luck.
God bless America. مایکل سیلو در شبکه ایکس خود نوشته اروپا به بیت کوین نیاز پیدا خواهد کرد. خبر بعدی، مدیران رسانه ترامپ در حال راه اندازی یک صندوق سرمایه گذاری جدید برای جمع‌آوری 179 میلیون دلار بودجه به منظور خرید و کسب و کار با پتانسیل بالا در حوزه ارز دیجیتال و بلاکچین که امنیت داده‌های فناوری دو منظور مستقر هستند که میخوان در ایالات متحده آمریکا این کار را انجام دهند. دارندگان بلند مدت بیت کوین دوباره به خرید و انباشته روی آوردند و این روند به شدت در حال پیشرفت است. یعنی اونایی که قبلا بیت کوین خریدن دوباره دارن میخرن، بزرگان بیت کوین. پاکستان به زودی ارز دیجیتال را قانونی میکند. اگر از ویدیوی من خوشت آمد بی زحمت لایک و کامنت بذارین، چون این لایک و کامنت باعث حمایت کردن من و ویدیوهای بیشتری می شود و می توانید شیرشون کنید واسه دوستانتون. ممنون، متشکرم.